So, hello everyone. Today we see some more problems based on a loss of chemical combination. Okay, so see the first one. So, in these problems, the problem understanding is very important. Solution is very simple. Okay, so first see the problem. So, element x and y, there is two elements, different elements x and y form two different compounds. In the first compound, 0.324 gram of X is combined with 0.47 grams of Y. This is about the first compound. First compound of 0.324 gram of X is combined with 0.47 grams of Y and form a compound. So what is that formula? It's not required. In the second compound, 0.117 gram X is combined with 0.509 grams of Y. Okay, same X and Y, but here the amount is different. There is 0.117 gram is combined with 0.509 grams of Y. With the help of these details, we have to prove that here the law of multiple proportions is followed or not. Okay, so first we have to remember what is law of multiple proportions. What is mean by law of multiple proportions? It is related to different compounds. So here different compounds formed by two elements. Okay, for example, carbon forming carbon with oxygen forms carbon dioxide, carbon monoxide and carbon dioxide. So how we explained this law of multiple proportions with the help of CO and CO to take. We can have carbon amount in fixed amount. 12 grams of carbon reacted with 16 grams of oxygen. Okay, so there is a 3:4 ratio. Here also carbon, same 12 grams of carbon reacted with, that is 32 grams of oxygen. Okay, so here 3:8. So here 3:4, 3:8. So what is the ratio of this oxygen? So here fixed amount manaki. This 12 grams of carbon fixed amount. అంటే టూ ఎలిమెంట్స్లో ఒకటి ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ తీసుకుంటాం. ఆ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్తో రియాక్ట్ అయ్యే అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? దే ఆర్ అగైన్ ఇన్ సింపుల్ రేషియోస్. ఇప్పుడు కార్బన్ ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్తోని ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇప్పుడు కార్బన్ ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ తో ఆక్సిజన్ రియాక్ట్ అయింది. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఆక్సిజన్ ఎంత రియాక్ట్ అయింది మనకి? 12:16, 12:32. రేషియో తీస్తే 3:4, ఇక్కడ 3:8. అంటే ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కంపేర్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అమౌంట్ ఎంత రేషియో? 4, ఇక్కడ 8. అంటే అగైన్ దే ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 4:8. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1:2. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. అంటే టూ ఎలిమెంట్స్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్, దే ఫార్మ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్లో మనం ఏం కంపేర్ చేస్తామంటే వన్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ తీసుకొని అదర్ ఎలిమెంట్ వెయిట్స్ను అన్ని కాంపౌండ్స్లో కంపేర్ చేస్తాం. వన్ ఎలిమెంట్ వెయిట్ ఫిక్స్డ్ తీసుకుంటాం, అదర్ ఎలిమెంట్స్ వెయిట్ అన్ని కాంపౌండ్స్లో కంపేర్ చేస్తే the ratio of mass of all that elements, the ratio of mass of that element in all that compounds is in simple ratio. సింపుల్ గా కార్బన్ కి CO2 ఫామ్ అవుతుంది. రెండిట్లో కార్బన్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ 12 grams. సో ఇక్కడ 12 grams 16, 32 అంటే దే ఆర్ ఇన్ 1:2 రేషియోలో రియాక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది మనం నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ కూడా చూసినాం. సో ఇంకా ఏమైనా యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, జస్ట్ సీ దట్ లాస్ట్ క్లాసెస్ law of multiple proportions. Okay, now we see the problem. So here
So what is the condition? We have to, the fixed elements means so fixed elements are given x and y reacted. So in the first case what is given? So in first compound it is given that 0.324 grams of X combined with how many grams of Y? 0.47 grams of Y. Okay. Next, compare it with the second compound. Okay. In second compound, 0.117 grams of X. Okay, 117 grams of X is combined with 0.509 grams of Y. So here important elements are fixed X and Y. మనం ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ మాస్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఫిక్స్డ్ తీసుకోవాలి. ఒక ఎలిమెంట్ మాస్ ఫిక్స్డ్ తీసుకుని సెకండ్ ఎలిమెంట్ మాస్ కంపేర్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ హియర్ we are taking the fixed amount is for X. సో ఇక్కడ మనం ఫిక్స్డ్ అమౌంట్, ఇంతకుముందు కార్బన్ మోనాక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ అనేది 12 గ్రామ్ ఫిక్స్డ్ కదా. సో ఇప్పుడేం తీసుకుందామంటే ఇక్కడ 2xకి 0.324 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 0.117 ఇచ్చాడు. 0.324తో ఎంత వై రియాక్ట్ అయింది? 0.47 గ్రామ్ ఆఫ్ వై రియాక్ట్ అయింది. హియర్ 0.117 ఇచ్చాడు, 0.117 గ్రామ్స్ రియాక్ట్ విత్ 0.509. సో మనం ఫస్ట్ కాంపౌండ్ మెయిన్ క్రైటీరియాగా తీసుకుందాం. అంటే సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్లో ఎక్స్ ఎంత? 0.324 గ్రామ్స్కి 0.47 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వై. ఓకే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ కాంపౌండ్ కూడా ఏం చెక్ చేద్దామంటే 0.324కి హౌ మచ్ వై విల్ కంబైన్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ we compare the masses of y. So already we know the last మొత్తం మన law of multiple proportion, conservation of mass, constant proportions అవన్నీ మనకి in terms of mass ratios ఉంటాయి. ఇక్కడ 0.47 grams of y రియాక్ట్ అయ్యింది ఇంత x తోని. ఇప్పుడు x అండ్ y ఏదో ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి సెకండ్ కాంపౌండ్ కూడా ఏం తీసుకుందామంటే సేమ్ 0.324 grams of x తీసుకొని మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే, see the second compound కూడా మనం 0.324 తో మనం చెక్ చేద్దాం. సో in second compound it is given that 0.117 grams of x combined with 0.509. అయితే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ x తీసుకున్నాం కాబట్టి సో 0.324 అప్లై చేద్దాం సెకండ్ టైం కూడా. సో 0.324 grams of x combined with how much y. Okay, how much amount of y. So దీని బేస్ చేసుకుని చేస్తున్నాం. సో that is 0.117. I have to find it for 0.324 కదా. 0.324 0.509 by 0.117. So on this particular calculation we will get 1.409 grams. This is 1.409 grams of y. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ కాంపౌండ్లో వాట్ ఈస్ ద y అంటే మనం సేమ్
ఇప్పుడు ఎక్స్ మనం ఫిక్స్డ్ తీసుకుంటే జస్ట్ వెయిట్. ఇప్పుడు సెకండ్ కాంపౌండ్, ద ఫస్ట్ కాంపౌండ్, in first compound, just we have to understand perfectly here. In first compound, x equal how much? 0.324 grams. Y is equal how much it was given? That is exactly given 0.471. Okay. So in the second compound, now in second compound, again x equals, సో వాడు ఇచ్చింది మనకి సెకండ్ కాంపౌండ్లో 0.117 ఇచ్చింది, కానీ మనం ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ కాబట్టి ఎక్స్ ఫిక్స్డ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 0.324 grams తీసుకుందాం. సో దెన్ హౌ మచ్ వై యూ గాట్ 1.409 grams ఆఫ్ వై. సో ఈ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు సో ఇక్కడ 2 elements, y ఇక్కడ 0.471 grams రియాక్ట్ అయింది. ఇదే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్తోని 1.409, ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి కార్బన్ విత్ 16 grams, 12 grams ఆఫ్ కార్బన్ విత్ 16 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్, 12 grams ఆఫ్ కార్బన్ విత్ 32 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అక్కడ 16:32 అక్కడ మనకి రేషియో వచ్చింది, సింపుల్ రేషియో. ఇప్పుడు ఈ y కూడా సింపుల్ రేషియోస్తో చెక్ చేయాలి మనం. So here the main important here, mass of x is fixed. So mass of x is fixed కాబట్టి సో ఇది ట్రై చేద్దాం. సో అండ్ mass ratio of y in first and second compounds is how much? 0.471 to 1.409. So we have to take this ratio. So on calculation, so we will get the ratio is that is exactly 1:3. Okay. అట్లయితే మనకి సల్ఫర్లో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్, కార్బన్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్, కార్బన్ డయాక్సైడ్, అక్కడ సింపుల్ రేషియో. సల్ఫర్ ఆక్సైడ్లో 2 oxygens 32, ట్రైఆక్సైడ్లో 48. Okay, అక్కడ సింపుల్ రేషియో. సో హియర్ ఆల్సో y is present in a simple ratio with combination of x, that is 1:3 ratio. So therefore finally we have to write law of multiple proportion is proved. Okay, so next so we see one more problem. So see one more problem. So an element forms 2 oxides. Two oxides of 2.9 grams and 2.25 2.25 gram of these oxides each was found to contain 1.12 liter of O2 at STP. So here is given standard temperature conditions.
So which law of chemical combinations is illustrated by this data? Okay, so here there is an element forming two oxides. It is also just like a carbon forming two oxides, sulfur forming two oxides. For example, if you take nitrogen forming nearly 5 oxides, 5 stable oxides ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో an element is forming two oxides. ఏదో ఒక X element అని తీసుకున్నాం. X element is forming two oxides of 2.9 grams and 2.25 grams. ఓకే, అంటే అక్కడ ఆక్సైడ్స్ ఫస్ట్ ఆక్సైడ్ వెయిట్ ఎంత అంటే 2.9 గ్రామ్స్, సెకండ్ ఆక్సైడ్ వెయిట్ ఎంత అంటే 2.25 గ్రామ్స్. సో దీంట్లో of these two oxides, each was found to contain 1.12 liter of oxygen at STP. అంటే టూ కాంపౌండ్స్లో కూడా ఆక్సిజన్ అమౌంట్ సేమ్ ఉంది. ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సేమ్. సో వై ఆర్ సేయింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సేమ్ అంటే ఇక్కడ 1.12 లీటర్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ వాల్యూమ్. సో సేమ్ వాల్యూమ్ ఉందంటే అకార్డింగ్ టు అవగాడ్రోస్ లా దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, V proportional to N at STP, standard temperature and pressure. If the volumes of two different molecules is equal, so according to Avogadro's law, at standard temperature and pressure, if two different compounds volumes are equal, then the number of molecules are present in them are equal. So number of molecules equal ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్గా సో సేమ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్సే కాబట్టి ద వెయిట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్. కాబట్టి ఇక్కడ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ 1.12 లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ STP. సో విచ్ లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ఇల్లస్ట్రేటెడ్ బై దిస్ డాటా. అంటే ఈ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏ లా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో see the solution. First we see about the oxygen. సో రెండిట్లో కామన్గా ఉందండి ఇక్కడ మనకి. సో ఎలిమెంట్ కామనే, ఆక్సిజన్ కామనే, బట్ ఇక్కడ రెండు 2.9 గ్రామ్ ఒకటి ఉంది, 2.25 గ్రామ్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కామన్ పాయింట్ ఇన్ దిస్? కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే అదర్ కామన్ పాయింట్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ 1.12 లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు 1.12 లీటర్ ఆక్సిజన్ మనం మాస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో వై యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు మాస్ అంటే ఈ లాస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ మొత్తం మనకు దేంట్లో ఉన్నాయి, రేషియోస్ మనం కంపేర్ చేయడం, దే ఆర్ టోటల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. సో మాస్ రేషియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1.12 లీటర్ మనం మాస్లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ దట్ టోటల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో సొల్యూషన్లో వీ నో దట్ ఎట్ STP, సో ఎట్ STP so 22.4 liter oxygen, 22.4 liter oxygen equal to how much? That is equal to 32 grams. We know that the moles relation, mole concept introduced as some 1 mole equal to its molecular weight, 1 mole equal 22.4 liter. Okay, so if 22.4 liter oxygen is equal to, that is its molecular weight. But here how which it absorbs, sorry, it is having how much? Just 1.12 liter. So 1.12 liter ke how much mass is present? So 1.12 32 by 22.4. So here approximately we will get 1.6 exactly. Okay, so that is 1.6 grams of oxygen. అంటే ఇప్పుడు బోత్, సో ఈ టూ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ ఎలిమెంట్ అనుకో, దాంట్లో ఆక్సిజన్ అమౌంట్ ఎట్లా ఉందంటే సేమ్ ఉంది. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ సేమ్, దట్ ఈజ్ 1.6 గ్రామ్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు సేమ్ మాస్ ఏంటిది? ఆక్సిజన్ది.
సో మనకి ఫర్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ వచ్చేసి యాస్ ఉంది. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్స్ అండ్ వై తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఫిక్స్డ్ మాస్ కోసం మనం ఎక్స్ అండ్ ఫిక్స్డ్ మాస్ తీసుకున్నాం, వై కంపేర్ చేసాం. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ మాస్ దేనికి వచ్చింది? బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ 1.6 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ 1.12 లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నాడు. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ 1.12 లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నప్పుడు బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ దాని మాస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ 1.6 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఇవి 1.6 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్తోని ఆ టూ కాంపౌండ్స్లో ఆ ఎలిమెంట్ రేషియో ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూస్. So here the mass of so in first oxide, mass of total oxide how much? Mass weight, so we can use anything. Weight of oxide, so weight of oxide is given how much? 2.9 grams. Okay, so here weight of oxygen is fixed kada. So and we know that weight of oxide is, what about weight of oxygen? Weight of oxygen 1.6. so therefore weight of element, so weight of that element equal to so 2.9 ఓకే ఏదో ఎక్స్ ఆక్సైడ్ అనుకుందాం. సో ఎక్స్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ చేస్తే 2.9 grams. సో ఆక్సిజన్ అమౌంట్ తెలిసి మనకి 1.6 grams. సో మనకి ఎలిమెంట్ వెయిట్ ఎంత? 2.9 minus 1.6. సో హియర్ వి గెట్ 1.3 ఎగ్జాక్ట్లీ. సో 1.3 grams. సో ఇది మనకి ఇది 1.3 grams ఆఫ్ అంటే ఫస్ట్ కాంపౌండ్లో 1.3 grams ఆఫ్ X element reacted with the 1.3 grams of X element combined with 1.6 grams of oxygen. Oxygen fixed కదా, సో 1.6కి 1.3 ఉంది. సో సెకండ్ ఆక్సైడ్లో మనం చెక్ చేద్దాం. So in second oxide, so what is the weight of oxide is given? 2.25. so they are all in grams. Okay, 2.25 grams. so weight of oxygen is fixed. మన oxygen fixed weight తీసుకొని రిమైనింగ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో weight of oxygen we calculate is 1.6 grams. So therefore in the second oxide, what is the weight of element? Weight of element how much? 2.25 minus 1.6 grams. So here we will get 0.650 grams. Okay, so now we compare the both. So in first oxide, so element equal to how many grams? Okay, so element equal to 1.3 grams. In second oxide, element equal to how much gram? 0.650 grams. Okay, 65. So దీంట్లో మనకి ఆక్సిజన్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1.6 grams. దీంట్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఇన్ సెకండ్ ఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో 1.6 grams. సో మనం జనరల్గా లా ఆఫ్ టూ కాంపౌండ్స్ మోర్ దెన్ వన్ కాంపౌండ్ ఉన్నప్పుడు లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ చెక్ చేయడం బెటర్. ఓకే, 1.6 సేమ్ వెయిట్. సో సేమ్ వెయిట్ ఉన్న వన్ ఎలిమెంట్తోని హియర్ ఏ సింగిల్ ఎలిమెంట్ అదర్ ఎలిమెంట్ రియాక్టెడ్ ఇన్ ద రేషియో 1.3 and 650. So now what is the ratio of the elements?
the ratio of so that is equal to 1.3 ratio 0.650. So here what the ratio we will get 0.650 approximately we will get so exactly we are getting 2:1 ratio. Mean they are in simple ratio. Like a fixed amount of oxygen to name the element is reacted forming two oxide in which ratio 2:1 ratio means it is in simple ratio. Therefore we have to write the conclusion. You have to write the conclusion that at last the Peale law of multiple proportion is proved. Okay. So next so we see one more problem. So we have to practice these problems so every day minimum for 4-5 days at least 4-5 days we have to practice these problems. Not only this class, earlier day class problems also we have to practice. So see the next problem. There is 0.7 gram of iron reacts directly with 0.4 grams of with 0.4 grams of sulfur to form ferrous sulfide. So next, if 2.8 grams of iron, so it is the second one, iron is dissolved so again is dissolved in dilute HCl, in dilute hydrochloric acid, and excess amount of sodium sulfide and excess of Na2S, sodium sulfide, Na2S, sodium sulfide solution is added. So here 4.4 grams of iron sulfide, nothing but ferrous sulfide. Ferrous sulfide is formed. Is precipitated. So you know the meaning of precipitation. Okay, precipitated. Here we have to prove the law of constant proportions or composition. So they are one of definite proportions and good. Okay. So here it is totally discussing about one compound. So one compound which manaki explanation of law of fixed proportions, nothing but law of definite proportions, law of constant proportions. A compound, if a compound is taken from different sources,
if a compound is taken from different is obtained from different compounds. If a compound is obtained from different sources and different methods, the mass ratio of elements present in that is fixed. Okay, for example, we discussed about the carbon dioxide. Carbon dioxide obtained from calcium carbonate అనొచ్చు, from air తీసుకోవచ్చు, different methods తో మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రిపేర్ చేస్తే, so what is the ratio? That is 12 is so C and O2. So one carbon 12 grams, oxygen 32 grams. It is a fixed one. So I have to prove that. So here the compound is ferrous sulfide, a single compound. Single compound మనం prove చేయడం అంటే nothing but law of fixed proportions. ఇక్కడ two compound yesterday in earlier class we discussed about the cupric oxide. Cupric oxide మన copper oxygen different methods లో ratio find out చేసాం. Here also same thing, we have to find the ratio of iron and sulfide. Iron and sulfur. ఇక్కడ iron sulfide means what is the formula? So ferrous sulfide. So ferrous sulfide means Fe plus, and Fe plus 2 S minus 2. Okay, so ferrous sulfide. So ferrous sulfide lo, so first time ferrous sulfide lo iron sulfur ratio find out cheyali. So second time form అయిన ferrous sulfide lo iron sulfur ratio in terms of mass find out cheyali. So both are equal prove cheyali. Okay, first we see the in the first sample. Okay, first sample, the ratio of iron. Let's write the formula. In first sample of ferrous sulfide, find the ratio of iron and sulfur. So how much iron? 0.7 grams. So how much sulfur? 0.4 grams. Okay, so it is exactly what is the ratio? What is the ratio of their masses? That is 0.4. This means 7:4. Okay, by 10, and they are exactly 7:4 ratio. So second time compound కూడా మనం same find out చేయాలి. So in second sample of ferrous sulfide. In second sample of ferrous sulfide, so what is the iron? So what is the iron? So 4.4 grams sulfide is precipitated. So in the form of the ferrous sulfide, 4.4 grams total ferrous. Okay, so precipitation. So here reacted is how much? 2.8 grams of iron is reacted. So second compound lo 2.8 grams of iron తీసుకున్నారు. 2.8 grams of iron. Then what about sulfur? Iron, sulfur. So iron how much? 2.8 gram to preparation start చేసింది. They started the preparation of ferrous sulfide by taking the initial amount of 2.8 grams of iron. So next, what about the sulfur? ఇక్కడ sulfur amount ఎట్లా వస్తుంది మనకి? So total ferrous sulfide 4.4, the total iron ఎంత ఇక్కడ 2.8. So కాబట్టి మనం iron amount తెలుసు కానీ we don't know about the sulfur. So the weight of sulfur in second sample is total weight in the 4.4. So the iron in the 2.8. So what will be the weight? So it is approximately 1.6. Okay, 1.6 grams. Now take the ratio of iron and sulfur in second compound. The second compound means the same compound, there is a second sample. Okay. So in second sample, iron sulfide. Iron how much? It is given 2.8 given. So what is the sulfur? That is 1.7. So here also by 10.
Okay, 4 7 4 4. Okay, there is also 7:4. So but here iron sulfide, so ferrous sulfide is taken in two different methods. But two samples of iron sulfide is taken, but in the two samples we got the ratio, the mass ratio of iron and sulfur is 7:4 and 7:4. So it is a fixed. Therefore, here we can write the conclusion that here the law of constant proportions or law of definite proportions is proved. Okay.